Hi guys, karibuni katika channel yetu ya Heritage Tech. Hii ni channel inayofundisha mambo kuhusiana na tech na inatoa updates mbalimbali kuhusiana na kutengeneza pesa online. So kama bado hujasubscribe na kukumbusha kusubscribe, angalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Asanteni guys kwa kusubscribe katika channel yetu. Tumefika subscribers 100. So naomba muendelee kusubscribe, kulike, kushare na comment, video nyingi zinakuja. So leo nitaenda kuwafundisha jinsi ya kuunganisha matangazo ya Adsteraa na kwenye blog yako. Video iliyopita nilifundisha jinsi ya kutengeneza full blogging course kwa Kiswahili. So leo nitakufundisha jinsi ya kuunganisha matangazo ya Adsteraa na blog yako ili uanze kukusanya maokoto ya Adsteraa. Kuangalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Kitu cha kwanza utaenda search Adsteraa. So ukienda kusearch Adsteraa, website ya Adsteraa iko hivi. Kama unavyoona. Website ya Adsteraa iko hivi. So utaenda hapa sign up. Ukisenda hapa sign up, uta sign up kama publisher. Sign up kama publisher. So uta sign up kama publisher. Kama unavyoona mimi huwa nikiklik hapo inanipeleka direct, but pale utajaza details zako. Ukishajaza pale details zako kuna email, unaweka password, unaweka phone number, unachagua message wa kutumia message, kutumia nini, hela zako zikifika muda wa kutoa unachagua hivyo. Okay, kama unavyoona hii ndio Adsteraa guys. Kuna hapa dashboard kuna maelekezo ya jinsi ya kumonetize nini website yako. So hayo yote nitakuelekeza. Hapa statistics itaonyesha website yako imetembelewa, hizo matangazo uliyoweka imetembelewa na watu wangapi. Kuna direct link hapa utaweza kutengeneza pesa kwa kushare link. So kama unavyoona mimi na direct link 3 ambazo zote zipo active. Kuna hapa website, hapo kwenye website ndio utamonetize website yako kupitia Adsteraa. Kuna referrals. So link ya Adsteraa nimekuwekea hapo chini ya hii video. So usihangaike kusearch Adsteraa, click hiyo link hapo chini. Let's jump in. Kuna API. Hapa kwenye API Adsteraa atakupa API utaenda kutumia unapotaka. Kuna profile, hapa kwenye profile ni profile yangu. Kuna hapa payments. Kuna payments hapa. Hapa kwenye payments utachagua sasa. So kama unavyoona hapa sijai toa any payment, sijafanya muamala wote toka Adsteraa, but soon unaenda kufanya muamala guys, msijali. Add a new document hapa. Unataka kutoa utaadi tu hapo new document, na nikifikisha maokoto ya kutoa nitatoa. So guys, msijali. Angalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Okay. So kitu cha kwanza utaenda hapa website, kwenye website. Ukishinda hapo kwenye website, utaenda hapa kwenye website. Click hiyo button ya website, utashuka hapa chini. Guys, tunaona shuka hapa chini, utaklik hapa add a website. So kama unataka website yako utachagua inahusika na nini. So mimi nitaenda hapa nita add website yangu. So website leo nitakayotumia tutatumia Heritage Tech Hustler. Sasa kama unavyoona guys, hii ndio website leo tutakayotumia. Iko hivyo. Hii ndio website leo tutakayoenda kuitumia. Website yetu iko hivi. Yes guys, so utaenda ucopy hii hapa. Copy. So mimi nitacopy tu hapa. Copy, utaenda kupaste huko. So hapa nitakuja ni paste. Control V na paste. So hii website nitachagua tu chochote. Website haina content yoyote, haina nini. So nitachagua adult social. Hapa guys, nitakwambia matangazo yanayolipa sana. Matangazo yanayolipa sana ni hii hapa, social bar. Yaani ukiweka matangazo yote ni uongo. Yaani matangazo mawili tu yanayolipa sana, direct link na social bar. Mengine yote utasubiri sana, labda kama una viewers wengi kwenye website yako. So hapa sita remove chochote.
utapiga add. Ukishabonyeza hapo add, unaona hapa your website has been sent for approval. We'll send you an email when it's done. Okay, go to it. Okay guys, unaona kama hapa iko pending. So utapiga reload. Adsteraa, yani services zao zipo haraka sana. Napenda sana the way they are. Services za Adsteraa ziko haraka sana. Unaona kama hivi. So unaona hapa tayari. Yani within dakika moja tumeshafanya hichi kitu. So utaenda hapa add. No. Tutashuka hapa. Tutabonyeza tushuka hapa tukakopi code. So utaenda get code, utakopi. Kisha copy hapa code, rudi kwenye website yako. Utaenda kwenye themes, utaenda kwenye themes. No. Utaenda kwenye layout. Yeah. Ni kwenye layout. Utakuja hapa uta add widget, add gadget. So utaweka hapa HTML and JavaScript. Hata title so lazima uweke. Title unachofanya so lazima uweke guys. So utakopi tu ile code ulio utapaste ile code ulio copy kwenye Adsteraa after save. Kisha save, utasave tena na hapa. Don't forget to save guys. Utasave hapa. Kwambia inafanya save, saving, saved. Tukienda hivi kwenye website yetu sasa hivi tutakuta matangazo bado hayapo. Kama unavyoona hamna tangazo lolote kwa nini. So baada ya masaa mawili, saa moja ndo matangazo yataanza kutokea. Wengine mpaka nusu saa. So guys, tembelea website yetu kupata maujanja zaidi. Link na yenyewe link ipo kwenye about ya channel. Okay guys. Thank you for this. Asante kwa kuangalia video. Yeah. Boom.